ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم دكتورة إيمان عبد الله مادة انترناشونال اكاونتنج سنة رابعة ترم أول. النهارده تعتبر ثالث محاضرة لينا. احنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن الانترناشونال اكاونتنج كانترودكشن اكسبكتد احنا متوقعين ندرس ايه خلال السنة. زودنا عليها شوية في تاني محاضرة، خدنا first 3 chapters، خدنا most important information you should be familiar with when talking about international accounting. ايه هي الدايفرسيتي، مشكلة الدايفرسيتي accounting standard، ايه سببها، ايه تأثيرها، الدروباكس بتاعتها ايه هي الهارمونيزيشن او المحاولات اللي يحصل هارمونيزيشن الانترناشونال accounting standards، ايه هي المحاولات ديت، وبرغم ان كان في هارمونيزيشن ايه العيوب اللي اتوجهت ليها. واخر حاجه خالص اتكلمنا عنها the formation of EASP والFAST والframework of FAST وhow countries started to apply IFRS concepts. الرابع يونت الاتحاد الاوروبي ايه الفكره بتاعته، هو he's trying to apply harmonization how. ده كله اتكلمنا فيه المره اللي فاتت وقلنا ان المحاضره بتاعتنا نسبه كبيره منها قوي theoretical. النهارده يعتبر بدايه العمل بتاعنا. We are going to talk about exchange or foreign exchange risk. احنا اتكلمنا وقلنا due to diversity each country has her own accounting standards. Such change in accounting standards cause a diversity. Also, each country has her own domestic currency. كل دولة لها العملة بتاعتها. And each currency have its own rate. Each currency exchange rate بتاعها is different from another country. So different exchange rate could cause something called by foreign exchange risk. عشان كل دولة لها الكرنسي بتاعتها. When you go internationally, try to import or export, you will face the problem of foreign exchange risk. مشكلة اختلاف سعر العملة which could cause transaction gain or transaction loss. هنتعرف النهارده عن المشكلة دي ازاي بنحسبها، how to be recorded income statement، ازاي بسجلها كجورنال. ان شاء الرحمن المحاضرة الجاية we are trying to talk how to face such a problem, how to hedge foreign exchange risk. هي methods can be used for hedging such a risk. ده كله هنتكلم عليه المرة الجاية، بس النهارده we're going to start with foreign exchange risk, how to record it in journal, how to be record transaction gain or transaction loss that are associated with import and export decision. So let's start. We are going to talk about chapter 6, foreign currency transaction and hedging foreign exchange risk. زي ما قلنا each country has its own currency that users use to value goods and service. كل دولة have her own currency. To buy a good from US, you need to make a purchase in dollar instead of Egyptian livre Egypt. صح؟ لما اشتري بضاعة من أمريكا بدفع بالدولار. بس لما أجي أسجلها عندي in journals, I need to record it in my domestic currency. هسجل في الدفاتر عندي وأنا عايشة في مصر هسجلها بالإيجيبشن livre Egypt. Same for US. If you are a firm in US operating and US is your main headquarter and you make a transaction with a customer or a supplier in another country, say in UK or maybe in China. So the transaction, import and export transaction is done by China domestic currency which is called by yen. في الحالة دي انت في US are going to try to record a transaction in China currency or in US currency. We agree you should record it in your own domestic currency. So if you are in US, you should record it in US dollar. If you are in China, the transaction should be recorded in yen, China local currency.
بالتالي هتسجلها in your own domestic currency. So you will face the problem of foreign exchange risk. Why? Because foreign exchange rates are not fixed. It fluctuates significantly. The foreign exchange rate, the US dollar, today is different from yesterday, today will be different from tomorrow. بالتالي ظهر عندي fluctuation in foreign exchange risk. طب نسأل نفسنا، أنا دلوقتي بقول تغيير سعر العملة. How it could be affected? We record transaction in journal entry using historical cost principle. So I record the transaction based on historical cost. طب سجلته في يوم exchange rate كان في اليوم دوت with a specific value, especially when transaction is done on accounts payable, account receivable. At date of actual payment or actual receiving of payment, the foreign exchange rate will be the same or will be different. If it's the same, there is no problem, but if it's different, there is a difference between the foreign exchange rate and date of providing good or service or receiving good and service, and there is a difference between the exchange rate and actual payment. Such difference, how it will be solved, how to deal it, how to fix such changes. Foreign exchange system, countries use to fix the bar value of their currency in terms of US dollar and value US using gold. تاني احنا هنرجع بالتاريخ ورا شويه، عايزين نقول انت عمال تقول لي foreign exchange rate وكل دوله ليها الفورين exchange rate الخاص بيها، واحنا when we go internationally we face foreign exchange risk. في حد حاول يعالج المشكله دي؟ قال لك earlier methods to deal with foreign exchange rates, countries try to use fixed exchange rate system. يبقى من أول محاولات إن أنا أعالج مشكلة الفورين exchange rate إن يكون عندي حاجة اسمها fixed exchange rate system. A fixed exchange rate system, country is going to use a fixed bar value for their currency in terms of US dollar. هثبت سعر العملة بتاعي بناء على سعر العملة بتاعت US. طب وسعر العملة بتاعت US will be determined or will be fixed valued in terms of gold. ماشي؟ The early stages to try to deal with foreign exchange risk. إن أنا أثبت سعر العملة بتاعي بناء على سعر العملة في US. والسعر العملة في US هيتحدد على أساس الجولد ريزيرف، أساس احتياطي الذهب بتاع US. But in 80s and 70s there was a decline in US government gold reserve. رغم ان انا ثبت العمله بتاعتي على التغيير في العمله بتاعت اليو اس اللي بتتاثر او ثابته بناء على الاحتياطي بتاع United States of Gold او الجفرمنت US government of gold، حصل عندي مشكله. الريزيرف بتاع الجولد start to decline. طب decline in US government gold reserve caused US to suspend the convertibility of US into gold. منعت الحكومة نتيجة ان انا مبقاش عندي ريزيرف، بدأ يقل احتياطي الذهب في امريكا. الحكومة الامريكية عملت ايه؟ قال لك suspend، وقفت عملية تحويل اليو اس into دولار. الحركة دي caused the stop of foreign exchange rate system. بطلت الدول ساعتها تطبق الفورين اكسشينج سيستم. الفورين اكسشينج سيستم الدول بقت تربط العمله بتاعتها البار فاليو بتاعتها بالتغيير في العمله اليو اس. حصل ايه؟ حصل مشكله ان الدولار في امريكا كان مرتبط باحتياطي امريكا من الذهب. لما احتياطي امريكا من الذهب بدا يتاثر، الحكومه وقفت عمليه ربط الدولار بالذهب،
في الحالة دي السيستم ده انتهى. طب ده السيستم الوحيد اللي حاولنا منه try to deal with foreign exchange risk؟ قال لك لا، في other system like something called by independent float. The value of currency is allowed to fluctuate freely according to the market force with little or no interference from central bank. عارفين حركة التعويم؟ هي دي التعويم. أنا هعمل إيه؟ مش هحط حدود وconstraints على ال currency exchange rate. I will leave it to fluctuate freely. هسيب سعر العملة بتاعتي يتغير بصورة طبيعية جدا وبيتحرك very flexible based on a change in market force بناء على عملية العرض والطلب with no or little control from central bank. طب انت قلت ان انت مش هتحط اي قيود على valuing your currency. Are you talking about the currency rate and will be easily fluctuating based on change in market force؟ ده يفيدك كدولة developing country، يعني أنا هسيب سعر الصرف بتاعي بناء على عملية demand and supply العرض والطلب. لو أنت developing country and you have intensive problem in demand and supply process internationally، أنت دولة مش قادر supply والdemand بتاعك import والاكسبورت، you are not a developed country، you can't apply independent float system. ليه؟ لأن أنت مش very intensive in the supply and demand. أنت دولة نامية وعندك مشكلة في السبلاي والديماند، وبالتالي your own currency compared with currency of developed country who have a very strong base in supply and demand in the market force, your currency value will be very little and very low compared with developed countries' currency. وبالتالي dependent float, all countries can apply or can adopt such mechanism. The other one is called by peg to another currency. Do you know the peg? You will fix your currency with another country foreign currency. So the value of currency will be fixed to a particular currency. ربطت قيمة العملة بتاعتك to another foreign currency. But there have to be an intervention from central bank to maintain fixed value. يبقى back to another currency, you are going to fix the value of your currency to another currency. ربطت قيمة العملة بتاعتك بقيمة عملة تانية. But with an intervention or in a control from central bank. ليه الجهاز المركزي أو البنك المركزي هيتدخل to maintain fixed value. The last one or the last mechanism to deal with foreign exchange risk is called by European monetary system. Euro. دول الاتحاد الأوروبي اللي اتكلمت عليهم المرة اللي فاتت. European system adopt a common currency called Euro and establish a European Central Bank. الاتحاد الأوروبي مجموعة دول، كل دولة have her own currency، وبالتالي هيحصل عندي foreign exchange risk. حل المشكلة دي they created their own currency which is called by Euro. They created their own currency and established a European Central Bank. وبالتالي كان عندنا fixed currency system and it was stopped or suspended نتيجة ان US government have problem or deficiencies in their golden reserve. وبالتالي ظهر عندي other system called by independent float back to another system and European monetary system. كل واحدة والتانية not all countries can apply the three systems. Each country has their own environmental business environment, have their own constraints which have to choose the system that fits its demands. So foreign
exchange rate to deal with the problem of foreign exchange risk. Fluctuation in exchange rate caused a considerable uncertainty related to future cash flow related to foreign currency transaction. The uncertainty related to future cash flow related to foreign currency can overcome through using something called by spot rates or forward rates. Spot rates mean the price at which currency can be purchased or sold today. سعر العملة النهارده يعتبر spot rate. طب forward rate قال لي the price to which current currency can be purchased and sold at some time in future. Forward rate مستقبلي. The price today at which currency can be purchased or sold in future. سعر النهارده اللي ممكن ابيع بيه في المستقبل. Spot rate هو price that can be of currency that can be purchased or sold today. طب so forward rate can exceed spot rate, which cause foreign currency to be sold at premium, and forward rate could be sold at less than spot rate, and so foreign currency could be sold at discount. Okay? يبقى الفورورد ممكن يكون at premium or could be at discount. Another option to deal with foreign exchange rate, something called by optional contract. When I'm talking about optional contract, I should consider three options: spot option, call option, and strike price. Spot option refers to the sale of foreign currency by option holder. But I'm going to sell foreign currency. Call option, I'm going to purchase foreign currency by option from option holder. Optional contract, يا إما يكون bought, we mean sale of foreign currency. It could be call, which means purchase of foreign currency. I should also consider something called by strike price. Strike price هو عبارة عن price is going to be valued for the foreign currency if option holder try to exercise the option. يبقى strike price هي عبارة عن exchange rate that would be applied if option decided or option holder decided to exercise the price. يبقى أنا لما بتكلم على optional contract أو عبارة عن giving the holder the option, not the obligation, to trade the foreign currency in future. يبقى هي حرية. Can I use the option or not at some time in future? So instead of forward contract, which is obligatory, optional, giving the option holder the flexibility either to use the rates applied on the option or not. If he is going to use the rates applied option for sale, it will be called by bought option. If he's going to use the rate applied in the option for purchase, it will be called by call option. Strike price هو البرايس أو exchange rate that is will be recorded in option. When I try to use it and actually apply to exercise the option, the price used or the exchange rate used will be called by strike price. طب when I'm talking about strike price, I could have something called by intensive value. I'm going to exercise the option. So when I'm going to exercise the option, I will face something called by intensive value. Intensive value is the difference between spot price and call option. So
difference between spot rate and call option we call by intensive value. Intensive value could be positive value or negative value. If the spot rate is bigger than the call option, so I'm going to have a premium. الأوبشن اللي عندي أو الcall option بتاعي is less than was actually available in the market, so I will be achieving a positive value, and vice versa. If the put price is less than the spot price, so I will be achieving a negative value. So, when I'm talking about foreign exchange transaction, the fair could be involved in exporting or importing. Exporting, firm selling its goods and service for external customers, or importing, purchasing foreign goods and service from external or international supplier. لما بتكلم عن الاكسبورت ركزوا معايا، لما بتكلم عن الاكسبورتنج انا بتكلم على account receivable, especially transactions done on account. لما بتكلم على importing I'm talking about accounts payable, which mean buying goods or service on account. When I'm doing an exporting, account receivables will increase due to our achieve a gain when there's an increase in foreign exchange rate, and firm will achieve a loss when there's a decrease in foreign exchange rate. Accounts payable هيحصل عندي loss when there is an increase in foreign exchange rate. They're going to be a gain in accounts payable when there is a decrease in foreign exchange rate. بالتالي account receivable association is positive with foreign exchange rate increase, and negative or direct association between foreign exchange rate and account receivable. لما foreign rate يزيد receivable هيزيد، ولما foreign rate يقل receivable هيقل. accounts payable foreign rate العلاقة بينهم inversely. When foreign rate increase, accounts payable will achieve a loss. When foreign rate decrease, there will be a gain accounts receivable. تعالوا نشوف مسألة we try to record the transaction in journal entries and see how to record them and how to record loss in foreign exchange or gain in foreign exchange. Starting with, suppose in February 1st, 2021, a US firm made a sales and shipped good to a French customer for 100,000. أول حاجة الترانزاكشن بتاعي import or export sales sold، يبقى أنا بتكلم على exporting. الشركة بتاعتي بتصدر. صدرت إيه؟ أنا اتباعت منتج للبريتش كاستمر cost 100,000 pounds. الكاستمر بتاعي هيدفع ب UK pound، وأنا in US record transaction in my system using US dollar. طب transaction done in cash or on account and transaction done on account. Sales transaction done in February 1st, while the payment will be done in March 2nd. The exchange rate in February 1st and March are the same, and we know they are different. بالتالي أنا عندي different exchange rate, so I could achieve a foreign exchange gain or foreign exchange loss. Recording the first transaction will be in February 1st. Account receivable is sales revenue in 100,000 multiplied by exchange rate, and February 2nd, February 1st, which is 1.37. And date of payment, the exchange rate changed, it decreased. بدل ما كنت الدولار بيساوي 1.35 US dollar, 1 UK pound will be equal to 1.5 US dollar.
الحل ايه او التصرف ايه؟ cash received will be 100,000 multiplied by $1.3 while account receivable recorded 135,000. Cash received is less than account receivable recorded. الاختلاف دوت هيروح فيه loss in foreign exchange. طب if we exposed that instead of reduction in foreign exchange rate in March 2nd, the foreign exchange rate increased. بدل ما حصل انخفاض في سعر العملة حصل زيادة. So we're talking about exporting, and we said that the association between account receivable and change in foreign currency is directly, so there should be a foreign exchange gain. طالما العلاقة directly زيادة في سعر العملة هيؤدي لزيادة هيحقق gain للأكاونت receivable. First transactions are the same, there is no differences, but we are talking about March 2nd. Cash received is 100,000 multiplied by 1.4, which is the exchange rate. So I'm going to receive 140,000. Account receivable recorded is only 135,000. So the firm achieved a gain. A gain of what? A gain of additional 5,000. Now احنا بنتكلم على export. Another case we should consider, say on December 1st, 2020, a US multinational firm prepared monthly financial statement have sold a good to foreign customer costing 40,000 US dollar for 80,000 LCU, the exchange rate use. Firm received $30 in cash, and the rest will be paid in 30-day open account. شركة عملت ترانزاكشن في 1 ديسمبر، باعت بضاعة لعميل، يبقى أنا بتكلم على exporting، يبقى الترانزاكشن will include account receivable، وأنا بتكلم على account receivable، الأسوشيشن will be directly with exchange rate، so exchange rate هيزيد هعمل gain، exchange rate هيقل هعمل loss، صح كده؟ طب ايه اللي حصل؟ قال لي الشركه بتعمل prepare financial statement on an annual basis. الترانزاكشن بتاعي هيحصل نصه في السنه دي والجزء الباقي هيحصل في السنه الجديده، وبالتالي انا هحتاج احسب ترانزاكشن جين ولا loss in the middle في نص السنه، سوري في اخر الفاينانشال ستيتمنت عشان اعرف انا بعمل ترانزاكشن جين ولا loss ولا لا. So, in addition, not the all transaction was on account, part of it was on cash and the rest was on account. So, cash, account receivables, sales revenue. Cash 30,000 multiplied by the exchange rate بتاعي in December, which is 1,900. Okay? And account receivable the same. 50,000 multiplied by 1.9. ال 50,000 جبتها منين؟ البضاعة تكلفتها 80,000. على فكرة أنا ماليش دعوة بالcost of goods sold، هي دعوة بالselling price. السيلز ال 80,000 مقسومين لجزئين، 30 كاش والريست اون اكونت. عشان كده لما جيت احسب قلت الكاش 30 في 1.9، الاكونت ريسيفبل 50 في 1.9، التوتال سيلز ريفينيو 80,000 multiplied by 0.9. ده وانا بتكلم على date of recording transaction or providing goods and service. كان المفروض الترانزاكشن اللي بعد منه date of payment اللي هو جون 10. قال لي بس في حاجه، احنا هتيجي علينا ending year financial statement اللي هو 31 ديسمبر. طالما هيجي عليا ending of year financial statement يعني هسجل
انكم ستيتمنت وهسجل بالانس شيت، الفاينانشال ستيت بتاعتي هعملها بريبريشن، وبالتالي انا لازم اشوف في اخر السنه دي هيحصل عندي ترانزاكشن جين ولا ترانزاكشن لوس. سو قلت هنا في المساله انت عندك في ديسمبر ال 0.9 عملت ريديوس ل 0.86. طالما ال 0.9 نزلت ل 0.86 انت عندك دلوقتي ترانزاكشن لوس لان العلاقه دايركتلي. سو account receivable 2000 transaction loss 2000. ده هنلاقي 2000 the difference between exchange rate بتاع ديسمبر والاكسشينج ريت ديسمبر 10 ديسمبر 31 الفرق ما بينهم وضربت فيه الاكونت ريسيفبل 50,000. طب date of payment قال لك لا date of actual payment بدل ما كان 0.86 increased زاد لكان 0.94. التغيير دوت حصل عندي ايه؟ حصل عندي increase. اوكي؟ increase من 0.86 ل 0.94. increase in exchange rate will result in transaction gain. وبالتالي الكاش account receivable transaction gain. الكاش هي 50,000 multiplied by 0.94 هيديني 47,000. account receivable كان فوق 54 وعملت له ريدكشن باي 2000 فبقى عندي 43,000. الفرق بين الاثنين ترانزاكشن جين. طب زي ما انا بتكلم على اكسبورت لازم اتكلم على import. بيقول لي on September 1st 2021 a US multinational firm prepared a monthly financial statement and has purchased a good foreign supplier on account on 30-day open account for 50,000 LCU. The foreign currency or the foreign supply currency. الشركة عندي بتعمل prepare financial statement on a monthly basis بتعد قوائم مالية in a monthly basis. So هتظهر عندي مشكلة الترانزاكشن حصل الاكونت بس خلي بالك هو مش هيدفع خلال الشهر within the current month he will pay after 30 days بعد 30 يوم من لحظة الترانزاكشن ما حصل. فهيظهر عندي 3 foreign exchange rates واحد at September 10th واحد at September 31 and third will be on October 10. هسجل الترانزاكشن at each time بس خلي بالك احنا بنتكلم على import يعني بنتكلم على accounts payable. العلاقة بين accounts payable والforeign exchange rate inversely. So لما الforeign exchange يزيد هحقق loss for accounts payable when foreign exchange rate decrease أو achieve a gain for accounts payable. Recording the first transaction which is the purchasing process ومن حساب purchases حساب accounts payable 50,000 multiplied by 0.8 هاجي عندي في ديسمبر هيحصل increase in foreign exchange وبالتالي طالما حصل increase هيحصل عندي transaction loss 50,000 is multiplied by the difference between 0.84 and 0.8 2,000 بعد كده حصل في اكتوبر 10 the date of actual payment reduced طالما الفورين exchange rate reduced فيحصل عندي transaction gain. account receivable حساب الكاش and transaction gain. accounts payable كان 40,000 but it was increased by 2,000. Okay, so the total accounts payable will be 42,000. Cash is the 50,000 multiplied by actual rate and date of payment which is 0.78. Difference between both will go to transaction gain. Same. طب
are talking about the same idea when they provide fund transaction on account and sum was paid on cash. Saying on January 10th, 2020, XYZ, a US multinational firm purchased goods from a foreign supplier for 100,000 LCU, in which half will be paid at time of purchase and rest will be paid after 1 month. احنا بنعمل prepare annual monthly financial statement. هيظهر عندي 3 transaction. Date of purchase, date of the last date of transaction, واخر حاجه خالص date of payment. First date January 10th بحساب البرتشيزز، حساب الكاش، accounts payable. Transaction صح؟ purchases 100,000 multiplied by 0.73. كاش هو 50,000. انا قلت البضاعه نصها هتاخدوا كاش ونصها هتاخدوا بعديها بشهر. يبقى half will be received in cash is 50,000 multiplied by 0.73. The other half that is going to be received on account will be 50,000 multiplied by 0.73. Date of end of financial statement آخر الشهر is firm prepare monthly financial statement. احنا بنتكلم على accounts payable، وبالتالي when transaction increase هيحصل عندي loss. So transaction loss accounts payable اهوت. الفرق بين 0.79 و 0.73 difference will be multiplied by 50,000 which is 3,000 نحسب accounts payable. actual payment بيقول لي لا ده حصل عندي reduction in exchange rate. لو حصل reduction بنتكلم على export هيحصل عندي gain accounts payable. هيبقى accounts payable 36,500 اللي انا حسبته في الاول، زودت عليه 3,000 حاصله قبل كده. نحسب الكاش 50,000 multiplied by 0.71 الفرق هيروح للترانزاكشن. طب انت بتقول لي الشركه بتعمل import واكسبورت، ممكن اجمع الاثنين في مساله واحده. قال لك عادي مفيش مشكله. الشركه بتاعتي is a multinational firm, have suppliers and customers all over the world and prepare financial statement monthly. The following transaction taken place in March 10th. Firm purchased goods from customer with 30,000 at 60 LCU. ايا كان العمله بتاعت العميل فبديك رمز اللي هي LCU local currency unit of foreign customer for 1 month open account. الترانزاكشن الشركه عملت اشترت foreign customer purchased goods from the firm. الشركه عملت sales where at the same month firm on the March 12 purchased from one of its suppliers good. طالما اشترت يبقى انا عملت purchases يبقى عملت import. مديني الاكسشينج ريتس في الديت اوف purchase والديت اوف sales، ومديني الاكسشينج ريت and March 31 لان انا قلت لك انا بعمل monthly financial statement فلازم اشوف date او at the end day financial statement date الترانزاكشن حصل فيه ايه، ومديها كان date of payment والdate of receiving payment. الاكسشينج ريت كانت حاصل فيه ايه. المفروض احسب transaction gain for importing transaction gain for exporting. هي نفس المسائل القديمه مفيش اختلاف، بس all what I have done I tried to include them both in one example. So this will be your answer. First, starting with March 10, firm sold product 60,000 with exchange rate 0.83. الاكسشينج ريت بتاعي هنا 0.83.
طب يبقى بحساب account receivable sales revenue. While in March 12 firm sold purchase product بالاكسشينج ريت كان 0.84. فلقيت نفسي بقول حساب البرتشيزز لحساب الاكونتس بيبل. جينا في مارش 31 هقارن بين ايه وايه؟ هنا مارش 31 هقارن مره مارش 31 بمارش 83 وهقارن مره مارش 31 with مارش 12. ليه؟ عايزين نقول حاجه حلوه. خلي بالكم في مارش 31 الشركه عملت ايه؟ importing ولا exporting؟ قال لي في مارش الشركه عملت export، يعني عملت sales. فوانت بتقارن حط في اعتبارك ان انا حصل عندي اختلاف بين ايه وايه. حصل اختلاف بين السعر في مارش 31 وسعر السيل. فاحنا قلنا الاسوشيشن از دايركتلي اكسشينج ريت هيزيد هيحصل جين، اكسشينج ريت هيقل هيحصل نص. طالما انا الاكسشينج ريت هنا عندي قل فيحصل عندي ترانزاكشن لوس. لقيت عندي صح؟ حصل عندي ترانزاكشن لوس اكونت الفرق بين 0.83 و 0.79. اوكي؟ طب الاوبوزيت عندي في مارش 12. مارش 12 حصل عندي ايه؟ حصل عندي purchase. البرشيز اللي حصل عندي ريدكشن بين البرشيز ديت وبين اللي هو المارش 31. العلاقه في الامبورت بين الاكونتس بيبل والسيلز وبين الاكسشينج ريت انفرسلي. فمفروض when exchange rate reduce فين والاشير transaction gain. لقيت نفسي تصدق صح انت عندك في مارش 30 حصل عندك transaction gain الفرق بين 0.83 و 0.79. طب actual payment هيبقى نفس الكلام. الفرق بين ده وبين اللي هو بتاع السيلز والفرق بين ده اللي هو بتاع البرشيز. فلقيت نفسي بقارن تاني مرة لمرة كمان بين ايه وايه. بين مارش اللي هو كان المفروض end financial year date وبين الاكشوال بيمنت. انا حصل عندي increase يبقى هيحصل عندي receivables gain. طب حصل برضو increase لا بس خلي بالك ان احنا مش بنتكلم على receivables، انت بتتكلم على increase للpayables يبقى هيحصل عندي loss. لما اجي اسجل هلاقي نفسي بقول كده تاني اهوت في ابريل حساب الكاش receivables transaction gain. لكن برغم كده للابريل بالنسبه لابريل accounts payable هيحصل عندي transaction loss للكاش. دوت اول جزء عملي اشتغلناه. احنا هنا المره اللي فاتت اتكلمنا على النظري وقعدنا نحكي كتير قوي في يعني ايه انترناشونال وبيأثر ازاي وايه المحاولات الدوليه عشان هارمونيزيشن والاي اف ار اس والفرق بين القياس والقياس. الكلام ده كله اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. النهارده اول احتكاك بيننا وبين الفورين اكسشينج ريت ريسك ازاي اعالجه. هنعالجه المره الجايه بس ازاي يظهر عندي في الجورنال، ازاي اسجله لو في عندي جين او ريسيفبلز لو بعمل import export الترانزاكشنز ذا سيم لما في تغيير. لو انا بتكلم عن account receivable هو ذا سيم like accounts payable بالنسبه ان انا بيحصل عندي increase or decrease accounts
increase او decrease للترانزاكشن ولا لا. يبقى تاني سريعا اهم حاجه انت عايزاك تبقى فاهمها وانت بتتكلم على الشابتر بتاعك، سيبنا من النظري في الاول. اهم حاجه عشان نبدا نحل عملي الصفحه دي. الترانزاكشن يا import يا export، export sales، import purchase. لو ترانزاكشن بيحصل on account انا بتكلم على account receivables و account payable. العلاقه بين account receivables والجين الفورين اكسشينج ريت علاقه directly، يعني لما يزيد هيحصل gain لما يقل يحصل loss. العلاقه بين accounts payable والforeign rates is inversely، so when there is increase in foreign rates هيحصل loss، when there is decrease هيحصل gain. وخدنا مسائل على الكلام ده كله وقلت انا بحط في اعتباري دايما التغيير بيحصل ازاي، احسب لو عندي ترانزاكشن جين او لوس ازاي، افرق لو انا حصل الترانزاكشن والسنه الماليه عندي خلصت، السنه الماليه بتاعت الشركه خلصت، هيأثر ده ازاي؟ يبقى انا لازم احسب الديت اوف بريبريشن اوف فاينانشال ستيتمنت، لازم احسب في اليوم دوت في عندي ترانزاكشن جين ولا ترانزاكشن لوس. ده ممكن تبيع تعمل امبورت اكسبورت، مش لازم كله اون اكونت، ممكن جزء يحصل منه اون كاش. في نفس الوقت انا بتعامل I should record all transaction in my journals in my financial statement using my own currency, my own local currency. وبالتالي هيحصل عندي مشكله، انا بعت واشتريت بعمله مختلفه بس بسجل الكرنسي بتاعتي، الحركه دي يحصل عندي ترانزاكشن فورين اكسشينج ريسك، الجين واللوس بيتعامل معاها ازاي، ده كله انت المفروض تبقى عارفه. المسائل مش صعبه ان شاء الرحمن. المره الجايه هنبدا نتكلم على how to hedge a foreign exchange risk. يا ريت تكون المحاضره سهله مفيش اي مشاكل اتعرضت لها، شويه في نظري بسيط في الاول بس هتلاقي نفسك وانت بتحل عملي النظري دوت كله راح. As we always say each time, if you have a question please don't hesitate to ask. In our live course in our live hour هنحل مسائل واحاول اجيب لكم مجموعه من الاسئله على الجزء النظري اللي اشتغلنا عليه. ومره ثانيه يا ريت ما كنتش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.